Tonight, we looked at practical suggestions for our expository preaching. Hoje à noite nós abordamos as sugestões práticas para nossos expositores da Bíblia. Some practical ideas of how to put together that sermon, Ideias práticas em como construir a sermão, leading up to the sermon, and then also um, preaching the sermon. chegando ao ponto de preparação do sermão até como ministrar o sermão. Example, he must have a good translation. Por exemplo, precisa ter uma bela tradução da própria palavra. He must follow the sequence of the scripture in his message. O expositor precisa seguir a sequência da própria passagem bíblica na sua sermão. He cannot overload the congregation and weigh them down in academic terminologies. Não deve sobrecarregar a sua congregação com os termos acadêmicos e a informação da própria palavra. And we looked at in the creating of the expository sermon E nós olhamos na criação do sermão expositiva what we needed to do to be able to allow God to create that sermon within us. nós olhamos o que precisamos fazer para permitir que Deus nos dá Examples, be concise in your sermons. por exemplo, ser sucinto nos seus sermões. Present them with a singularity or a unity of thought. Apresentar uma singularidade ou uma unidade de pensamento. So that it produces the spiritual fruit in the lives of those that hear it. Para que pode produzir o fruto espiritual em quem vai ouvir o sermão. And there's certain stages that we looked at to come up with how to put this expository sermon together. E há várias fases ou etapas que nós falamos a respeito de desenvolver esse sermão expositivo. We looked at how to select a passage. Nós olhamos em como selecionar a passagem. What do you do about Easter and Christmas sermons? O que você faz a respeito dos sermões no tempo da Páscoa ou Natal? Or personal concerns or issues that come up in a church. Ou aqueles assuntos que surgem dentro de uma igreja que são no âmbito pessoal. We looked at what tools we can also use to help us to delve deep into the passage that God has led us to. Também olhamos a respeito das ferramentas que dá para usar para nos ajudar a aprofundar em nosso sermão. Lexicons and concordances. Os léxicos ou os concordâncias. Word study books. Os livros a respeito do estudo das palavras. Bible dictionaries. Os dicionários bíblicos. Commentaries. E os bons comentários. And then how to put it all together into concise statements. E depois como nós podemos agregar tudo em os frases precisos. How to develop the ideas of the sermon. Como desenvolver as ideias do sermão. Ask at least 3 questions. E devemos fazer pelo menos 3 perguntas. What does this mean? O que isso significa? Is it true? É a verdade? What difference does it make? E que diferença essa faz? And then you begin to identify the purpose of your sermon. For what its purpose is it? E depois você começar a definir o propósito do próprio sermão. And how that purpose directs the sermon that God has laid on your heart. E como o propósito direciona o sermão que Deus colocou no seu próprio coração. And even looked at how what an outline ought to begin for us. Também olhamos como um esboço deve começar a aparecer para nós. That outline would be used for either manuscript sermons. E esse esboço deve ser usado até para os sermões que você vai usar no estilo manuscrito. Extended outline sermons.
o esboço ampliado, os sermões usando esboços, short outline sermons, ou os sermões usando os esboços abreviados, and that each one of them must have at least 3 things in it. e que cada desses estilos de construir um sermão deve ter 3 coisas. One must one must exegete the passage. Uma pessoa precisa uso exegeses no passagem. One must explain the passage. Deve explicar a passagem. And then we learned that it must also come with an application to our congregation or to today's listener. E também entendemos que deve chegar a ter uma aplicação para a nossa própria congregação ou para o povo, nós vivendo no tempo atual. And next week we will discuss the sermon delivery to our congregations. E semana que vem nós vamos falar a respeito da ministração desse sermão para a nossa própria congregação. Thank you very much. Obrigada, boa noite.